Hi everyone, Ate Myra here for today's video. Ang dami sa inyo nagtatanong sa akin about UnionBank recently guys. Pero unfortunately, hindi ko talaga kayang sagutin lahat because hindi ko pa natatry. Pangalawa, kasi wala akong mahanap na sagot sa frequently asked questions nila and even sa Google. Kaya naman sa video na to, tuturo ko sa inyo 5 ways kung paano natin makokontak si UnionBank. Kung interested ka, please keep on watching. There are 5 ways to contact UnionBank po. Number 1 will be by their physical address. Kung medyo malapit ka lang sa area na to, why not go ahead and visit them personally, lalo na kung urgent at very important yung inyong concern. Pangalawa, pwede niyo silang tawagan sa hotline na ito, 632-8841-8600. Okay? Please take note guys ha, kailangan mo ng load if you have to call kasi hindi ito toll-free number. Pangatlo, pwede nyo silang i-email sa customer.service@unionbankph.com. Alam nyo guys, na-try kong mag-email sa kanila. It's been 2 days na po, hindi pa ako naka-receive ng reply. So, hopefully, mag-improve yung kanilang customer service, right? Number 4, pwede nyo silang i-contact via messenger po. But please take note, like I always say, pag messenger, marami kasing scammer dyan. Kaya ito, panoorin nyo. So guys, sa inyong messenger, check nyo na lang or search nyo UnionBank PH tapos may lalabas na result dyan. As you can see, yung may blue badge po, yan yung legit na Union Bank of the Philippines. Dyan lang po kayo magme-message po sa kanila. Try natin, tap ito. And ayan, nakamag-message na ako sa kanila before, pero ayan. Hopefully, may mag-reply dito, 'di ba? So anyway, ganun lang guys. Please make sure to always check for the blue badge kasi ibig sabihin yan, legit at yan yung official po nila na Facebook Messenger. Right? And lastly guys, number 5, pwede nyo silang kontakin via Twitter. But please remember, kagaya ng sinabi ko kay Messenger kanina, marami pong scammers din ang umaalagid dito sa Twitter. Kaya please make sure kumontak lang po kayo sa legit na Twitter account ni UnionBank PH, okay? So there you have it guys. Ito na yung 5 ways to contact UnionBank PH. Number 1, kung gusto niyo silang i-visit sa kanilang physical address. Pangalawa, pwede niyo silang tawagan sa kanilang hotline. Pangatlo, pwede niyo silang i-email. Number 4 will be via messenger. At number 5, Twitter account po nila. So anyway, sana nakatulong itong video na ito sa inyo. Thank you so much for watching and I will see you in the next video. Bye for now. Bye for now.